Afrika Mashariki kutoka hapa katika chumba cha matangazo. Karibu ni kuarifu mengi zaidi. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi, lakini kwanza kabisa wacha tupate vidokezo ya taarifa tulizokuandalia katika TV47 Matukio. Serikali yatoa taarifa kuhusu zoezi la upanzi wa miti wakati wa sikukuu ya upanzi wa miti Jumatatu. Kampuni ya KenGen yasema imeongeza uzalishaji wa kawi maeneo ya mashariki ya taifa baada ya viwango vya maji kuongezeka. The operation of Booster 7 Forks has been remarkable, with the station recording a peak demand of more than 476 megawatts in the last 24 hours alone. Na serikali ya Kirinyaga yapania kukusanya mapato ya shilingi milioni 600 kila mwaka iwapo mswada wa ukusanyaji ushuru utapitishwa na wakilishi wadi. This time around we are anticipating to collect about 600 million. Tungoe nanga mtazamaji, ambapo msemaji wa serikali Isaac Mwaura ametoa taarifa ya upanzi wa miche siku ya Jumatatu, ambapo Rais William Ruto aliongoza wa Kenya kwa kupanda miti. Wizara ya mazingira ilikuwa imelenga kufanikisha upanzi wa miti bilioni 100 chini ya siku moja na miche nusu bilioni kabla ya msimu wa mvua ya masika kutamatika. Hebu tusikilize. To China. That's one of the greatest benefits that we have gotten from this. And of course, the other MOUs that have been signed by the Chinese. Then there is also the Huawei deal between ourselves and them, so that we can have, a transformation of our digital, infrastructure. So they are going to be really helping us in doing so. And Pepsi has actually expressed interest as a result of his visit, the president's visit in America, in setting up, operations in Nairobi. So Pepsi, of course, is a rival to Coca-Cola. So you can see, ladies and gentlemen, we have had the benefits of almost close to 2 trillion shillings that have been sealed, in terms of MOUs. And you'll ask the question, then why can't the ambassadors do it? No, it's not that simple, ladies and gentlemen. You have to give that thrust as a president when he is committed, and when he shows up, the power of showing up. It's really very important, and it is important because Kenya does not have a lot of fiscal headroom, if you know what I'm talking about, because we borrowed a lot. So we need to find other ways through PPPs, public-private partnerships, and all of such, so that then we are able to leverage on new ways of financing our development. And I think this is very, very, very important. For example, when we talk about the funding of renewable energy by Saudi Arabia, we have a potential of up to 26 gigawatts through wind and solar. So we really have a lot of potential, and that's why you can see going forward, the Chinese, the Saudis would want to see how is it that we can marketize this. Now let's come to the other issue of the National Tree Planting and Climate Action. Ladies and gentlemen, I really want to thank all Kenyans of all walks of life who showed up, on Monday, the 13th of November, to plant trees across, the country. The Executive Office of the President was, situated in Nairobi, led by the Head of Public Service. The Office of the Government Spokesperson is under the Executive Office of the President, and we were able to be in various stops in Nairobi, and eventually we ended up at the Bomas of Kenya. And I was able to find a lot of people, including school-going children, who were. Tukiachana na taarifa hiyo, tunaelekea maeneo ya Kisii, ambapo mshukiwa wa mauaji ya mwanafunzi Lucy Boke katika kaunti ya Kisii ambaye ana umri wa miaka 24 amefikishwa katika mahakama kuu ya Kisii leo. Mshukiwa Stephen Wamburu Orengo wa miaka 25 ambaye pia ni mwanafunzi katika taasisi hiyo ya kiufundi alifikishwa mbele ya hakimu mkazi Caroline Rono. Mwendeshaji wa mashtaka Job Okelo alimuomba hakimu siku 14 zaidi ili kukamilisha uchunguzi wa mauaji hayo na pia kupimwa akili katika hospitali ya rufaa
rufaa ya Kisii kabla ya kutoa ushahidi. Hakimu huyo aliwapa siku 7 za uchunguzi na mshukiwa kupimwa akili, akiamuru mshukiwa kuwekwa rumande katika gereza la Kisii kwa siku hizo 7. The alleged murder is alleged to have been committed on the 9th of November 2023. Where the victim was killed by stab wounds. Our application is based on the grounds as contained on the face of the notice of motion. Application dated 14th November 2023 is hereby allowed. The respondent, Stephen Wambura, will be remanded in Kisii Central for a period of 7 days to allow investigations to be conducted. Matter will be mentioned on 21st November 2023 before the duty court for further directions. Tukiachana na taarifa hiyo, kwingineko ni kwamba kampuni ya KenGen imeongeza uzalishaji wa kawi ya mvuke kutokana na mabwawa ya maji katika maeneo ya mashariki ya taifa ili kuongeza viwango vya maji. Viwango hivi vimeongezeka wiki iliyopita kutokana na mvua kubwa inayonyesha. Kampuni hii imeongezea kuwa kumekuwa na hitaji kubwa ya umeme inayotoka katika bwawa la Seven Forks, ambapo umeme ya megawati 476 inazalishwa katika kipindi cha saa 24 zilizopita. Mhandisi Peter Njenga ameomba wakazi wanaokaa katika maeneo hayo yaliyo karibu na mabwawa hayo kujichunga, hasa wakati huu wa mvua kubwa. The operational booster Seven Forks has been remarkable, with the station recording a peak demand of more than 476 megawatts in the last 24 hours alone. According to our daily dispatch reports, we have also seen improved water levels at Masinga Dam, which is Kenya's largest, reaching water levels of 1,042.6 meters above sea level, surpassing the minimum operational level of 1,037 meters above sea level. Water inflow from Tana River is 200 cubic meter per second. The level is rising steadily, and so it's acting as actually a flood control, because as the water comes in, the storage capacity, as I said, it can store, Masinga can store up to 1.56 billion cubic meters. So, in light of these developments, we call upon residents in the lower areas of River Tana to exercise caution. We urge those living in proximity to major rivers and dams to remain alert and relocate to higher grounds if necessary to prevent any potential loss of lives and property. Tukiachana na taarifa hiyo, mtazamaji, kwa sasa tunaelekea maeneo ya Kirinyaga, ambapo kaunti ya Kirinyaga inalenga kukusanya zaidi ya shilingi milioni 600 kama mapato ya ushuru iwapo sheria mpya ya fedha itapitishwa na bunge la kaunti hiyo. Vilevile viwanda ambavyo vina wafanyakazi zaidi ya 75 vitawajibishwa kulipa shilingi 75,000 kama leseni, hii ikiwa ni njia moja ya kuwavutia wawekezaji zaidi katika kaunti hiyo na pia kubuni nafasi za ajira. Tuko na fertilizer. Hii fertilizer yetu hiyo ni ya kuhakikisha kwamba ukipanda mimea yako, fertilizer ndiyo hiyo. Tuko na mahindi mzuri, ile ya hybrid. Ile ni ile mahindi wakati unapanda unaweka kambegu kamoja kwa shimo, usiweke 2. Tuko pamoja? Moja tu, ukiweka moja inazaa 4 na ikiharibu sana inatoka 3. Tuamwado ito. Kwa hivyo usiende hata usichukue paketi 2, kuri angewaambia chukua kapaketi kamoja kanatosha. Nimetoka Rebai, nimepewa fertilizer na mahindi. Kwa ukulima nikipanda hizi mahindi sitakuwa na njaa next time. At least nitaweza kupea watoto unga na nitaweza kuendelea kimaisha. Tukielekea maeneo mengine ni kwamba vyuo vya elimu ya juu vimehimizwa kuafiki malengo ya elimu ya juu ili kusaidia mafanikio ya wanafunzi. Naibu Chancellor wa Chuo Kikuu cha KCA Profesa Isaya Wakindiki amehimiza usimamizi wa vyuo vikuu kuwafaa wanafunzi kimasomo. Profesa Wakindiki alisema haya aliposhiriki hafla ya kuzindua wakfu wa KCA kwa minajili ya kuwafadhili wanafunzi wanaohitaji ufadhili wa masomo. Wakfu huo unaofahamika kama KCAU unatazamiwa kuwa nguzo muhimu katika kutetea usawa wa elimu kwa wanafunzi kutoka matabaka mbalimbali. Today, ladies and gentlemen, we are gathered here for 3 objectives.
First is to celebrate the men and women in whose efforts we stand today, the founders of our university, the KCA University. Second is to launch our very young and vibrant KCA University Foundation. And lastly is to conduct a fundraising. I am happy to report that the foundation was registered and it received its certificate. It's displayed here. This certificate was issued by the government of Kenya just 3 weeks ago. Prioritize our graduates' triumphs by providing practical skills and real-world experience. The rapidly changing professional landscape demands adaptability and skills to go beyond classrooms. Naam, tukitoka maeneo hayo kwa sasa tunafululiza hadi katika maeneo ya Laikipia ambapo serikali ya kaunti ya Laikipia kupitia kwa uongozi wa gavana Joshua Irungu imepokea zaidi ya vitanda 120 vya kujifungulia na vifaa vingine katika juhudi za kuboresha afya ya uzazi. Kituo cha sasa ambacho kilizinduliwa mwaka 1968 na rais wa kwanza wa Kenya kimekuwa kikipokea angalau wanawake 20 kila siku, na kutokana na kuongezeka kwa idadi ya kina mama wanaojifungua kulikuwa na haja ya kupanua na kuboresha kituo hicho. Kituo hicho kinapania kupunguza msongamano wa wagonjwa hospitalini humo. Tuna nia ya kwamba hakuna mtu wetu wa Laikipia atakuwa anatembea zaidi ya kilomita 2, 3, 4 akienda kutafuta matibabu, kwa sababu tutahakikisha kwa kila sub county au sub location tuko na, kwa hivyo hiyo ni kumaanisha kwamba kwa kila vijiji tuko na dispensary au tuko na health center ile itakuwa inafanya hayo kazi kuhudumia watu wetu. Kwa hivyo sisi yetu tu ni kumwambia kwamba watu wetu wa Laikipia tuko tayari kumhudumia. Mambo ya afya ni jambo moja, na kwa hivyo hata after haya mambo najua kwamba rais wetu tutamuongeresha na ndio aweze kuja kufungulia akina mama kabla ya Krismasi, na iweze kuwa Christmas gift kwa akina mama wetu waweze kupata mahali mzuri. Afya tunaiangazia vizuri, na haswa tukianza na hapa Laikipia West ambayo tunafanya hiyo primary health care network ile ya kwanza, na pia baadaye tutaweza kwenda Laikipia East na Laikipia North, ndio Laikipia yote tuwe tumeangazia level zote za matibabu, kuanzia pale chini tunaita spokes, kule kwa community, kuja kwa dispensary, health centers level 4 mpaka level 5, na hata pia mnajua tuko na hiyo doto yetu ambayo ni ya level 6 ambayo tutaiweka kule Rumuruti. Kutoka maeneo hayo mtazamaji, kwa sasa tunafululiza hadi katika maeneo ya Kiambu ambapo ni afueni kwa kulima zaidi ya 2,000 kutoka kaunti ya Kiambu baada ya kupokea mbolea pamoja na mbegu za mahindi kutoka kwa gavana Kimani wa Matangi. Serikali ya kaunti kwa ushirikiano na maafisa kutoka idara ya kilimo katika kaunti hiyo wamekuwa wakiwapa wakulima kutoka wadi tofauti tofauti elimu ya ukulima kwa kutumia teknolojia ya kisasa. Vilevile gavana wa Matangi ameongezea kuwa ukulima utasaidia kukabili suala la uhaba wa chakula. Tuko na fertilizer. Hii fertilizer yetu hiyo ni ya kuhakikisha kwamba ukipanda mimea yako fertilizer ndiyo hiyo. Tuko na mahindi mzuri ile ya hybrid. Ile ni ile mahindi wakati unapanda unaweka kambegu kamoja kwa shimo, usiweke 2. Tuko pamoja? Moja tu, ukiweka moja inazaa 4 na ikiharibu sana inatoka 3. Tuamwado ito. Kwa hivyo usiende hata usichukue paketi 2, kuri angewaambia chukua kapaketi kamoja kanatosha. Nimetoka Rebai, nimepewa fertilizer na mahindi. Kwa ukulima nikipanda hizi mahindi sitakuwa na njaa next time. At least nitaweza kupea watoto unga na nitaweza kuendelea kimaisha.
Mtazamaji, tukitoka maeneo hayo kwenye taarifa nyingine ya kushangaza ni kwamba polisi wamemkamata mshukiwa mmoja akiwa na nyama ya punda katika kijiji cha Marura, eneo bunge la Maragwa katika kaunti ya Murang'a. Katika tukio hilo, polisi pamoja na wakazi walipata zaidi ya punda 30 waliochinjwa eneo hilo na nyama yake ikiwa kwenye harakati ya kusafirishwa hadi mtaa wa Kayole, Nairobi. Wakazi hao waligundua tukio hilo wakati walikuwa wakisaidia kusukuma gari hilo lililokwama kwenye matope likiwa limebeba nyama inayokisiwa kuwa ya punda. Kwa mujibu wa naibu kamishna Gitonga Murungi, mshukiwa alisema kuwa punda waliochinjwa walikuwa wanapelekwa maeneo ya Kayole, Nairobi. Na wakati tulipofika pale tulipata kwamba ni kweli kuna boma moja ambayo inaonekana kutengwa, haiko karibu na boma zingine. Na pale ndani tulipata kuna sehemu ambayo kuna uchinjaji ambao ulikuwa umeendelea pale, na wakati tuliangazia kwa karibu tukaweza kuona kweli ni punda ambao walikuwa wamechinjiwa hapo. Tuliweza kuhesabu vichwa vile ambavyo vilikuwa pale, tukaona kwamba tukahesabu vichwa kama 30 pale vya punda. Na kabla tujafika hapo tuliweza pia kupatana na gari moja ambalo lilikuwa limezuiwa na maafisa wetu wa polisi, na hilo gari lilikuwa pia limebeba nyama kwa wale punda ambao walikuwa wamechinjiwa pale. Na mwenye hilo gari aliweza kukamatwa, lakini wenzake wale ambao walikuwa nao waliweza kutoroka. Na yule dereva sasa ambaye tuliweza kumnasa kwamba ile nyama ilikuwa inasafirishwa hadi sehemu ya Kayole Kona, Nairobi, na kwamba ni kazi ambayo hufanyika mara kwa mara. Bila shaka ni kazi ambayo imekuwa ikiendelea katika maeneo tofauti humu nchini Kenya, hasa katika jiji kuu la Nairobi. Tukielekea maeneo ya Kwale ni kwamba serikali ya kaunti ya Kwale ikishirikiana na serikali ya kitaifa imeanzisha mradi wa ujenzi wa masoko katika maeneo mbalimbali ya kaunti hiyo kama njia moja ya kuimarisha shughuli za kibiashara. Yanajiri baada ya gavana wa Kwale Fatuma Achani kuzindua rasmi ujenzi wa barabara pamoja na mabomba ya maji taka katika soko la mji wa Kwale huko eneo bunge la Matuga. Gavana huyo ambaye aliandamana na viongozi wengine wa kaunti hiyo amesema kuwa mradi huo wa uboreshaji wa miundo misingi unalenga kuhakikisha wafanyabiashara wanatekeleza shughuli zao katika mazingira yaliyo bora. Tuwakabidhi mkandarasi ambaye atawafanyia kabro, alafu tena awatengenezee gates. Hizi gates pia ziwe za kisasa. Alafu awatengenezee drainage. Ile swala la drainage pia tunatatua katika hii mpango huu wa sasa hivi. Si hapo ni sawa? Sawa. Parking pia tutatengeneza hapa. Kwa hivyo nataka tu niseme hii ni awamu ya kwanza ya kufanyia facelift soko hili. Nataka tu niseme lengo na shabaha ni kuwa tunapatia support yule mtu wa chini, yule ambaye anafanya biashara aweze kufanya biashara mahali pazuri ambapo anaweza kuattract customers. Wale ambao wanafanya biashara wafanye biashara mahali kwa heshima, na wale ambao ni wasafiri nao wasafiri mahali kwa heshima, na wale wakaaji mstahiki atazungumza pia waishi katika sehemu ya heshima. Gavana wetu akasema nahitaji uongozi wote on the table. Tufanyeni kazi kwa sababu ya wananchi wa Kwale, kwa manufaa ya wananchi wa Kwale. Na ndio maana leo hii mnaona amekuja kutulaunchia hii project yetu ya barabara. Ni facelift, ni face ya Kwale town. Mama amesema mambo mengi sana hapa. Tunajua miji ndio msingi wa biashara, na biashara hazithrive mahali hakuna infrastructure. Na tukiachana na hayo kwa sasa tunafululiza hadi katika kaunti ya Migori ambapo gavana wa kaunti ya Migori Daktari Ochilo Ayako ametoa wito kwa wananchi kujitahadharisha wakati huu kuna shuhudiwa mvua ya El Nino. Akizungumza wakati wa kutoa msaada wa chakula na vifaa vingine kwa wahasiriwa wa mafuriko katika vijiji vya Nyora na Kabuto eneo la Nyatike, gavana Ayako amesema kuwa kuna haja ya serikali kuu kuweka mikakati kabambe ya kukabiliana na maafa na majanga ya mafuriko. Isitoshe, gavana huyo amesema kuwa msaada wa chakula, dawa na vifaa vingine vinavyotolewa kwa wanaohamishwa wakati wa mafuriko sio suluhu ya kutosha. Government with elected leaders, the women rep
the senator and also the area MP is to take part of this day and assist our people. As a county government, we have brought various things, food, blankets, and other interventions. We are aware and we are engaging the national government through the county commissioner so that we can pool resources together and attend to the needs of our people in a time. The national government has not promptly responded, but as the government and the elected people who are closer to the people, we have decided to take a bit of today and handle that. County government and the national government must work together towards eliminating the recurrence of these invasive floods through using the water that comes from our rivers for irrigation. With these floods that are coming, people's shambas have been swept by floods. They don't have anything to plant in their stomach. So with these high taxes, as you think even about creating holidays and planting trees, please think of this region as a place also to support people to be able to at least sustain themselves in a subsistence way. Kiko vibaya sana, hata saizi wengine wamefiliwa. Saa zingine tuko na mazishi, mtu amekufa, pali pa kuzika pia hakuna. Asanteni kwa kutuletea chakula. Tukitoka maeneo hayo kwa sasa tunafululiza hadi katika kaunti ya Kirinyaga, ambapo kaunti ya Kirinyaga inalenga kukusanya zaidi ya shilingi milioni 600 kama mapato ya ushuru iwapo sheria mpya ya fedha itapitishwa na bunge la kaunti hiyo. Vilevile viwanda ambavyo vina wafanyakazi zaidi ya 75 vitawajibishwa kulipa ushuru ya 75,000 kama leseni, ikiwa ni njia moja ya kuwavutia wawekezaji zaidi katika kaunti hiyo na pia kubuni nafasi za ajira. This time around, we are anticipating to collect about 600 million because last year we were able to meet our target, and if we meet this target of 600 million, even if we collect more, the better. Okay, so we are going to also push a bit on our finance department to look to seal all the loopholes that our money are getting lost, so that we can be able to get our target, and even if we get more, that we are also going to do more. This new finance bill in a letter, the introduction of the new permit, and especially for the new industrial park that we are establishing, and also the new industries that are coming up in Kirinyaga County. Tukaangalia, tukaona wanastahili na tunastahili ku encourage investors wakuje. So we have gone through the bill, and we believe this is the most fine bill of the Kirinyaga County 2023. Kumbuka hili swala la ukusanyaji wa mapato inajiri kipindi ambacho serikali za kaunti zinapatwa na pressure kutokana na serikali ya kitaifa ambayo inalenga kukusanya ushuru zaidi. Lakini kwa sasa mtazamaji, wacha tuelekee maeneo mengine ambapo uhasama kati ya waziri wa barabara Kipchumba Murkomen na seneta Nandi Samson Cherargei unazidi kuingia doa. Viongozi hawa wakionekana kuzozana mara kwa mara licha ya kuwa wafuasi sugu wa chama tawala cha UDA chini ya uongozi wake Rais William Ruto. Seneta Cherargei amemkashifu waziri Murkomen kwa kuanza siasa za urithi mwaka mmoja baada ya uchaguzi mkuu badala ya kuwahudumia Wakenya, akiongezea kuwa mawaziri hawafai kujihusisha na siasa na badala yake wanafaa kuipa kipaumbele huduma za utendaji kazi kwa Wakenya. Alikuja Nandi juzi akatusi sisi. Akanitusi akasema mimi ni mtu ya akili kidogo, lakini mimi ni mtu ya akili kidogo lakini najua kutetea watu yangu. Kwa sababu hao watu walinichagua na mimi napea yeye the next 14 days aombe watu ya kaunti ya Nandi msamaha. Kwa sababu akinitusi ametusi watu ya Nandi, kwa sababu mimi ndio kiongozi yao. Sasa tunauliza makosa ya sisi jamii ya Wakalenjin kwa waziri Murkomen ni nini? Akaenda Baringo anatusi viongozi ya huko, akakuja hapa Elgeyo Marakwet na hapa West Pokot, badala ya kuunda barabara ile inaitwa County Security Roads anaenda kulaunch mpira. Badala ya kuunda ile barabara ndio saa ile polisi wanakimbiza wale bandits wa mambo ya wale wezi wa ng'ombe wapate barabara mzuri ndio washike hao bandits. Anaenda kulaunch mpira. Akiulizwa anatusi sisi wengine. Mimi nataka nimwambie mimi sinunuangi uoga, kwa sababu hata bei ya uoga ilishuka. Hata uoga akijaribu kunipatia free of charge itachukua.
awachane na mambo ya succession politics. 2032 bado ni mbali. Na sisi kama jamii ya Wakalenjin na Wakenya, rais wa Kenya ni William Ruto, na sisi kama jamii ya Wakalenjin, our leader ni William Ruto.